כבר מתחילים.
ערב טוב, שבוע טוב, מה שלומכם אחיי וידידיי? איך אתם מרגישים? שבוע טוב, ברכה והצלחה כבוד הלב. איזה כיף לראות החברים שלנו. השם יפתח לכם שערי שמיים. לכל אחד מהחברים. סלי, כל כך כיף לי לראות אותך. יעקב, ואיזה יופי לראות כל אחד מהחברים שלנו. יונל, זה מותק. המזוזה של מיאמי, יונל. הרב שרון לנדקרט צדיק, שמתכנן את כל השבוע לפי השיעור. איזה יראת שמיים. איזה יראת שמיים. איזה ברכה מגיעה לכם. כה ייתן וכה יוסיף, בריאות, שמחה ונחת, שפע וישוע אמן כן יהי רצון. אחיי, אהוביי וידידיי, הזמן קצר והמלאכה מרובה. לכן אנחנו נצטרך היום להתעסק ישר עם בדיקת חמץ, וישר עם ערב פסח וליל הסדר. ובזה אחלי בעזרת האל צורי וגואלי. בכבודו. The Rabbi wanted to start off by blessing us for the efforts that we make every single week to come here and learn on this Zoom class. That we be blessed, should we have a lot of abundance, both physical and spiritual. We have a short period of time, but there's a lot for us to review. So we're going to get directly to the task. Today we're going to discuss the B'dikat Chametz, all the guidelines that are necessary for the night of Pesach, and also the Seder night. כן, כבוד הרב. אז ברשותכם, נאמר בתורה, 7 ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה נפש האם מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ. גם נאמר, מצות יאכל את 7 הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך, ונאמר תשביתו שאור מבתיכם. כלומר, בכל הפסוקים האלה לומדים שאסור להשהות את החמץ שלנו ברשותנו בפסח. יש לך איזה ויסקי, אסור להשאיר אותו בבית. באיזה ארון סגור, באיזה, שאין גישה אליו, באיזה מחסן סגור מחוץ לבית, כן, אבל לא בבית. אם בבית תוך ארון סגור ולא במקום נגיש. ומי שעובר על זה, עבר גם על איסור לא ייראה לך חמץ. חמץ שעבר עליו בפסח, כלומר אדם שכן עבר ושיר חמץ ברשותו בפסח, מאחר עבר את האיסורים האלו, שהזכרנו, אסור בהנאה. וצריך, מה זה בהנאה? אפילו יש לו כלב בחצר, אסור להאכיל את זה לכלב. באמת, לשפוך את זה, לזרוק את זה, ואסור שיהיה בזה שום שימוש. אפילו לא להאכיל לבהמה, לחיה, בעוף של הפקר, ואפילו לא לגוי, או לכל דבר אחר, אסור שום שימוש. גם לא מחירה, גם לא מתנה לתת למישהו. ולכן צריך להקפיד בימים הקרובים, השבוע הזה, לנקות את כל חדרי הבית מכל חמץ, מכל רושם של חמץ, וכן כיסא הבגדים, ואלקוטים של בית הספר, תיק של העבודה, תיק של פגישות של האדם, של מסמכים, בארונות של המטבח, במקרר, במקפיא, ברכב, בתא ליד הנהג, כל מיני פינות שאדם אולי במשך השנה מחביא, מתגלגל ומאחסן דברים, או מזון, או שיש גישה לילדים העיקריים, וצריך כל זה לבדוק ולנקות ולהבריק ולצחצח, השבוע הזה מרצה השם. לא יותר מיום שלישי הבא, להשלים הכל. לפי דרכנו בקהילת קודש אמיר לארץ, אני רגיל אותם יומיים לפני, לסיים כל הניקיונות והשטיפה, כדי שביומיים הסמוכים לחג יתעסקו עם הבישולים ועל הכשר. רבנו הרי מביא, והאבא הקדוש רבי יורם מיכאל היה רגיל לומר את זה הרבה, שקבלה בידינו כל מי שנזהר ממשהו של חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה. וזו שמירה גדולה לאדם, מכל יצרה, מכל חטא. גם בזוהר הקדוש מביא שמי שנזהר מאיסור חמץ, אז הוא יזכה, האדם הזה יזכה, מלבד זה למעלה גדולה ויתרה
שלא דנים אותו בראש השנה. עוד לפני שמתחיל הדין, מי יחיה, ועל הבריאות ועל חיים, פה יוצא לפני ראש השנה יוצא זכאי בדין. וזה מפתח להרבה ישועות ולברכות גדולות. לכן צריך להיזהר במצווה הזאת מאוד. כבוד הרב. כן. The rabbi is instructing us to immediately begin today with cleaning up the house and preparing for Pesach. He quoted the several Pesukim from the Torah that says that during the time of Pesach, there are several prohibitions that are biblical, that we're not allowed to eat, we're not allowed to have the chametz in our property, in our possession, and also that we have to nullify it. And having these several biblical obligations come from the Pesukim means that we have to make sure that we don't have things of chametz of nature that are visible or found in our house during the time of Pesach. So, for example, if there's a whiskey, you can't have it hanging around. You have to put it in a closet. You have to take it out of the house, maybe an external garage, an external warehouse, because one of the prohibitions is that it can't be seen. Now, also, there's an additional prohibition for anyone who has chametz that Pesach has passed over it. Once you have things that have Pesach has passed over it, you're not allowed to derive any benefit from it. You can't even give it to a dog. For example, that bottle of whiskey, you have to spill it out. You have to throw it out. You can't even give it to an animal. And definitely you can't even give it as a gift to a Gentile. That's why we have to be very, very careful on how we upkeep our home in the next few days with the cleaning for Pesach, because the prohibition is so strict. To clean up the house for Pesach, you have to look for every nook and cranny, closets, cars, inside the refrigerator, inside a desk, wherever you store things, wherever the children might come. You have to go and look for every single place to make sure that there's no chametz to be found over there. And this is the time that we take our time and we really do some deep cleaning of everything that has to do in our home in search of that chametz. It is our custom to be ready, where the house is completely ready by next Tuesday, 2 days before the holiday. That's the way that the rabbi promotes it in his congregation, that the entire cleaning of the house should be done by Tuesday. So like that, when you're 2 days before the holiday, there's 2 days left just to do the cooking and the final stages of preparation for the holiday. The rabbi quoted his father, 𝐈𝐬𝐫𝐵 by the way of the Arizal, that says that anybody who's careful with the searching of chametz before Pesach, he is guaranteed not to sin for the entire year. And he brought an additional Zohar that says that somebody who is very careful from the prohibition of having chametz in his possession during the time of Pesach, it gives him a special privilege of not being judged in the Rosh Hashanah. Imagine a person who's extremely careful with not having chametz during Pesach. When Judgment Day comes in 6 months from now, when people are being judged for health, for life, for finances, he's going to be judged favorably because of the work that he did during the time of Pesach. And he becomes out to be, gets a favorable judgment on Judgment Day. That's why we have to be extremely careful during these days and make sure that we don't fall into any prohibitions that have to do with chametz, and also do a diligent effort in order to yield all the fruits that we can be, all the fruits of the holiday has to offer us. כן, כבוד הרב. גם ציוו אותנו רבותינו הפוסקים להיזהר מאוד בכבוד האישה היקרה והילדים כל השנה, ובפרט בזמנים האלו. אף על פי שנשים טורחות טרחה מרובה מאוד בניקיון הבית לפסח, יש לדעת שמצוות הבדיקה היא מחמץ ולא מאבק. יש רגישויות יתר בתקופה הזאת, וצריך לפעמים להיזהר מאוד. לפעמים בקלות האישה טורחת הרבה וקצת לא שמים לב, ומגיעים לכעס ורוגז וחוסר סבלנות. לפעמים האישה מתעצבנת על בעלה וכועסת. יש לנו לזכור שתי דברים.
א', אבק זה לא חמץ, והבעל והילדים זה לא קורבן פסח. אבל בנוסף, גם אדם קצת עבר איזה מקלחת של ביזיונות וקצת גערות, גדולה של יהודי ושל אדם שיודע לשמוע ביזיונו ולשתוק ולהעביר על המידות. לא צריך מכל דבר להשתולל. הנשק הכי גדול של יצר הרע זה כעס ומחלוקת. תזכרו שהכעס הוא עוון יותר חמור, והפגם שלו יותר קשה מהחמץ. וכמה שאדם ייזהר בזה, ירוויח. כבר כתב אדוננו הרמב"ם בהלכות אישות, פרק ט"ו הלכה י"ט. ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו. ואם יש לו ממון ירבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתרה, ויהיה דיבור עמה בנחת, ולא יעצב ולא רוגז. מאידך גם ציוו חכמים על האישה שתהא מכבדת את בעלה ביותר מדי. ללכת כתאוות ליבו, כמובן על פי ההלכה, אבל משמחת אותו, זמינה לו. בסדרי עדיפויות, בני זוג צריכים לדעת שהוא והיא הם תמיד סדרי עדיפויות ראשונים. הוא לעולם יהיה לפני כל העולם אצלה, והיא לעולם תהיה אצלו לפני כל העולם. מספר 2 זה יהיה הילדים, מספר 3 זה יכול להיות הפרנסה ועסקים וחברים ומשפחה וחברים והלאה. אבל לעולם ועד, המפתח של הכל, והכל הכל, זה יהיה הנקודה שהזכרנו. בימים האלו זה המדד לנו איך ההנהגה בבית. חשוב מאוד שההנהגה תהיה הנהגה נינוחה, סבלנית, שמחה, שההורים שמחים. וזה מסר חד וברור וישיר לילדים העיקרים. כשילדים רואים איך אבא ואמא מתנהגים גם בזמני לחץ, זה מוליד בהם כלים וכוחות של התמודדות. הם רואים כל דבר קטן מפוצץ את אמא, כל דבר קטן אבא נדלק. אז זה ההפך מכל החינוך. גם ציווה אותנו, גם פסק מרן שולחן ערוך, באבן עזר סימן פה. בעל שיש לו אפשרות כספית להביא לרעייתו עוזרת, במלאכות הבית כמו ניקיון, כביסה, והיא רוצה בזה, מצווה שיביא לה. רק שהיא תעשה גם חלק ממלאכות הבית. אבל לפעמים אישה אומרת לו, היא לא מוכנה שאישה זרה תיכנס לה, לפרטיות של הבית, וזה מאוד הגיוני, וזה נכון. אפשר להבין את זה. אז הוא יעזור לה יותר קצת, ייסע איתה בעול, ישתדל, יתאמץ. זה לא עבודה שלו, עבודה שלה. מלאכות הבית זה מלאכה שלה. אבל מצד גמילות חסד בגופו, הוא קצת יעזור לה מה שיכול, ובזה הקדוש ברוך הוא ימתיק הדינים מעל שתיהם. או למשל לפעמים יש מלאכות של גיוץ, וקיפול כביסה, שטיפת רצפה, וניקיון המקרר, וארונות מטבח, וכל מיני מצבים, כמה שיכול לעשות חסד, מצווה שיעשה את זה, ואשריו ואשרי חלקו. מי שזהיר בזה, מעריך ימים ושנים. זה דבר אדם שהשם הרחיב גבולו, ויש לו אפשרות, ויש לו משרתים, ויש לו פועלים ועוזרים, אסור שיתעלל בהם. גם שירחם עליהם, גם לא בדיוק עשו מה שאומר, לא יחרף אותם, לא יבזה אותם, יכבד אותם, ישמח אותם, ישפיע עליהם שפע, יחמיא להם, יפרגן להם, ובעזרת השם יתברך, הדבר הזה יגן עליהם 1000 המגן. מנהג ישראל לבדוק את כל הפינות, כל החורים והסדקים, וכל זה הכנה לבדיקת חמץ. גם ברור לנו הדבר כמו שמש, שאין חמץ בבית, כי נקנו את כל הפינות, בחדרים והארונות, וכל הפינות שרק יכולים לעלות על הדעת, בדיקת חמץ היא מצווה גדולה, ומצווה בזמנה עדיפה. בכבוד הרב. כן. A lot of the poskim talk about the honor that a person has to give his wife and the honor that a parent has to give his children. In general, it's a general rule for the entire year, but especially during the time of Pesach. We know that there's a mitzvah for checking for chametz, but there's not mitzvah for checking for dust. Meaning, a woman is working so hard, and she gets a situation where they reach
their level of not being able to tolerate it anymore, and they unfortunately fall for anger, and they lose a lot of their patience. And during this time, a lot of damage is done. A lot of people forget that we're looking for chametz, we're not looking for dust, and that the husband and the children are not the korban pesach, rather they are family and family members, and they're here to help. So we see from here that a person has to be very careful with the interactions within their home. So as tempers flare, as patience waves, we see that sometimes a person can scold their children, or the wife might scold the children or the husband, and they start to maybe insult them. We know that a person who is on a very high level knows to take these moments and not pay attention to them and let it just go over him. Why? Because we know that this is the ammunition of the evil inclination. The biggest ammunition that the evil inclination has is anger and conflict. And you should know that falling for anger is more severe than the sin of chametz. So the Rambam brings that a person needs to honor his wife more than he honors himself. As a matter of fact, when a person is interacting with his wife, one of the things that he should pay attention to, and that is that is not only very important, but is extremely crucial, is to speak to the wife calmly and not to be angered. In contrast, or in addition to that, a woman also has to honor her husband tremendously. In general, she has to honor his word. She has to make sure that she's always doing his will. But in these times, even more so. When it comes to priorities or prioritizing people in a person's life nowadays, a man and a wife, they're number one for each other before anything else in the world. Kids are number two on the list, and number three on the list of importance is maybe livelihood, friends, family. But they always have to understand that they are number one for each other. They are their priority. And this is the key to all. This is the key to success, how to interact in this home. That person needs patience, needs to be in happiness. And this is what he's leaving behind to his children. This is what he's inheriting to them. When they're witnessing how the parents interact under these moments of pressure in their life, they're going to press record and remember this for the rest of their life. And that's what's going to give them the power in order to cope with life, that they witness their parents in points of pressure and they emulate them then later on when they are adults. Every small thing that a person does might cause a person to flare up and get angry. These are very tense and sensitive moments during time. So a person needs to have composure and control. Maran in Shulchan Aruch brings that a person can bring a maid to help his wife. It's a mitzvah in order for her to alleviate her from some of the work that she needs to do. However, if she decides that it's not proper for another woman to be in the house, then he should take it upon himself to help. It's a mitzvah that he should help. I mean, even though that her responsibility is always the house, but the person should do an act of kindness with his own wife and help her. So there's cleaning of floors, of closets, of hallways, of all these different things that can be done. He can take it upon himself what he's able to do and alleviate the pressure that she might have. Also, when a person has workers or people that are or staff, and comes the time of Passover, it's not proper that a person torments them or humiliates them or does any sort of like negative interaction in order for the cleaning of the holiday. A person has to be pleasant and nice and compliment them and thank them for the help that they're doing at the moment. Even though that we know that it's a big mitzvah, and it's our custom to check every nook and cranny in the hallways and the closets and everywhere in our house. And even though in places that it's clear to us there's not a speck of chametz in there. However, because we're so careful with this mitzvah, because it's such a big mitzvah, we still go through the motions. Ken Kvod Arav. Mechila in tzarich daka.
אני אחכה או מה נעשה? ידידיה, אני איתך. סליחה, אני אחכה לך? לא, בינתיים לא. אני יכול לחכות. אתה רוצה ידידיה להמשיך כמה דקות? לא, בינתיים לא. ברוך תהיה. אז מצווה גדולה השבוע לבצע פעולה של מכירת חמץ. מכירת חמץ, למעשה אני יודע בארץ ישראל איך זה הולך דרך הרבנות. כל בית כנסת, יש לו הגבאים של בית הכנסת, מביאים מלשכת הרבנות, תפסים שממלאים פרטים, עושים קניין. אני מניח שבארצות הברית זה מן הסתם זה דרך בית הדין. אבל חשוב שזה יהיה ביקורת של הרבנים טובה, שתלמידי חכמים שבקיאים בהלכה, ובעזרת השם יתברך, חשוב מאוד שתתבצע המכירה, בין לאדם פרטי, בין לבעל עסקים. גם אדם פרטי, לפעמים כל מיני חפצים, כל מיני חלקים, ועוד שיש לנו מלבד כל החמץ, יש חמץ שבלוע בכלים. לכן צריך לשים לב שאנחנו מוכרים, אנחנו עושים קניין. אחרי שכתבתי כל הפרטים שלי, אני מגביע איזה חפץ, נגיד עט או משהו שווה, ואני אומר, אני מקנה כל החמץ שברשותי, שימו לב לנוסח, וכן החמץ הבלוע בכלים ולא הכלים עצמם. כי אם אני אקנה את כל החמץ, גם הבלוע, גם בלי הפירוש של הכלים ולא הכלים עצמם, אז יצטרך אחר כך טבילה לכל הכלים. ולכן נזהרים בזה. ושימו לב שהמכירה תהיה כדת וכדין, ובמכירה הזאת, המכירה מתבצעת על ידי בית דין צדק, על ידי הרבנות המקומית שבכל עיר, ולכל אדם לרשום את שמו בתפסי המכירה, שבזה הוא ממנה אותם כשלוחים עבורו למכור את החמץ שלו, ואין לאדם לסמוך על עצמו ולמכור בינו לבין הגוי, כי פרטי המכירה רבים מאוד בדבר הזה. היהודי הצטווה על איסור חמץ, גוי לא הצטווה על איסור חמץ, ולכן אנחנו בוחרים לגוי, ובזה גם נשמרים מכל צעד של איסור. גם אדם שלא השאיר חמץ בבית בכלל, ימכור את החמץ לגוי, כי לפעמים נשאר איזשהו חמץ, תערובת של חמץ, שהוא בכלל לא יודע עליו שזה תערובת, ואם לא ימכור אותו, הוא גם אסור בהנאה, וכן, אדם מוכר רק את החמץ בלי הכלים. כמו שציינו את זה, וגם מותר ומצווה שימכור חמץ של אחרים, שזכין לאדם שלא בפניו. אז הוא יכול למכור, נגיד, חמץ של אמא שלו והאחים שלו, רק להודיע להם, מכרתי לכם את החמץ, אני מבצע לכם פעולה של מכירת חמץ. ואם הוא מודיע להם, זה בסדר וזה מצווה גדולה. השבת הזאת, אם ירצה השם, יהיה שבת הגדול. שבת הגדול נקראת על שם כמה דברים. א', על שם הניסים הגדולים שנעשו בה לאבותינו בשבת הקדושה הזאת. ב', על שם דרשות ארוכות. שבת רגילה, רוב העולם, אין להם הרבה שיעורי תורה. קצת שיעור קצר פה או שם, זה מה שנקרא בקטנה. אבל בשבת הזאת יש שיעורי תורה ארוכים. אם כי מי שנמצא בקהילת קודש המאיר לארץ, כל שבת זה כמו שבת הגדול. כל שבת יש לו 2-3 בבוקר, ועוד 1.5-2 בצהריים, ועוד הרבה ברוך השם, כן ירבו. אבל ברוב העולם זה זמן יחיד כמעט. ונקרא השבת הגדול. ועיקר שהרבנים בבית הכנסת, ומגידי השיעורים וגבי הקהילות, ידברו בענייני החג, בהלכות החג, בדרך עשיית הסדר, וכל מה שקשור לעריכת ליל הסדר, וכל מה שאפשר להקל ולהדריך את הציבור, ותבוא עליהם ברכת טוב. גם נשים חייבות במצוות בדיקת חמץ וביעור חמץ, וכן אישה שגרה לבדה צריכה לבדוק את החמץ ולבאר ולבטל אותו. כמו כן אישה שבעלה לא בבית, היא צריכה גם לעשות את זה, ובנוסח הביטול והביעור, תאמר כל מה שברשותי הוא ברשות בעלי.
בכבוד הרב. Ken, the rabbi was talking about the selling of chametz. The selling of chametz is very important and has to be done by the right people, people that know the laws and the guidelines and that are also trustworthy within the community. There's the rabbi wanted to make a certain distinction on the text of the selling of the chametz that translates to that when I am passing over the sale of my chametz, I am selling it over, including the chametz that is embedded or is inside of the things that belong to me. For example, if there's a pot and inside the pot there is chametz, this is what I'm selling, and I'm not selling the actual pot itself. Because if we were to sell the pots that included the chametz, for example, if we sold the chametz pots, when they get sold back to us after the holiday, then what happens is that we're going to have to dip all of our pots. So that's why there's a specific language, specific wording that they put in there that they were selling only the chametz that's imbued or is inside of the pots and pans, but not selling the pots and pans in order not to get into that problem. Furthermore, we're coming upon Shabbat HaGadol, and Shabbat HaGadol is a very, very big Shabbat. This is a Shabbat that typically most communities have a very long class that they give, that the rabbi gives a class to the community. However, it's our custom in the yeshiva of Meir La'aretz that every Shabbat they give a class for 2-3 hours in the morning, or for an hour or two in the afternoon. But even though if it's not, you'll notice that in your local synagogue that there's going to be a prolonged class that the rabbi gives, as it's a custom throughout Am Yisrael to have this long lecture in Shabbat HaGadol. When it comes to Birur Chametz, meaning when we come to nullify the Chametz or the burning of the Chametz, if the husband is not able to do it, a woman is obligated to do it as well. As a matter of fact, if the husband is not going to be around and it's necessary, then it's going to then the person needs to the woman needs to do the Birur Chametz for herself, and she's also doing Birshut Ba'ali, meaning that she has her husband in mind as well. And a person should know that these types of things can be done for somebody when they're not present, especially a wife for a husband. Ken, כבוד הרב. טוב, עניין של עיסוקים שונים לפני הבדיקה. למשל, אסור לאכול יותר משיעור כביצה, כמו לחם או עוגה לפני הבדיקה. אומנם אורז מותר לאכול. אפשר לכבות רמקול? רב שרון, אפשר לחכות לך, בנחת. אני לא שומע אותו. לא, הוא לא יכול. הוא מושתק. השתקת אותו. כבוד הרב, אני איתך. בסדר, בטוח, בנחת, רוצה עוד זמן? לא, אני בנחת, הכל טוב. טוב. אסור להתחיל בעשיית מלאכה חצי שעה לפני הבדיקה. בדיקת חמץ תחול יום שלישי הבא, אם ירצה השם, עם צאת הכוכבים. וצריך להיזהר במצווה הזאת, והיא מצווה גדולה מאוד. מנהג של אבא הקדוש, עטרת ראשי הרב יורם מיכאל זכותו יגן עלינו, כך מנהג אבותינו משנים קדמוניות, בערב בדיקת חמץ בצהריים, כבר כל הבית מבריק ומצוחצח, ורוב הבישולים כבר אפילו הסתיימו להתבשל, והכל מוכן לחג. אבא הקדוש, עטרת ראשנו, הרב יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו, היה בעצמו, לוקח את הנכדים, שהיינו קטנים אנחנו, גדלנו, באו נכדים שיחיו עם הנכדים, ועורך את השולחן של ליל הסדר. ועורך אותו בהקפדה יתרה ובקדושה גדולה, בשמחה עצומה. היו בלי הנראה מגיעים כל הנכדים, למנוע כל מיני ויכוחים ומריבות ובזבוז זמן,
אז היה עושה שמות על הכיסאות, עושה מדבקות. גם היה מקפיד על הגדה האחידה. אתם רואים מה אני עושה? מציג ביד כזה דבר יפה, עוד דבר כזה, זה הגיע יום רביעי, מבית הדפוס, רואים? חדש, יפה, קליל, מפואר, כתב גדול, מאיר עיניים, ממש מאוד מאוד יפה, כל המנהגים של הרב, של הצדיקים, כל מיני עניינים גדולים, מעוטר מאוד, זה נכנס מבית דפוס עכשיו יום רביעי בערב, וזה אגדה שלנו משנים קדמוניות, אבל מאוד מאוד רצינית, פשוט, יפה, מכובד, אבל הדבר הזה היה שם על כולם אותו דבר. 20, 30, 40 אגדות, וחוסרים גם מריבות וגם מחלוקת, מכל צד של קטטה, וזה מצווה גדולה, ומעלה גדולה שנו כאן. העניין המרכזי כאן, להשכין שלום. תמיד תזכרו אחי וידידיי, ברגעים כאלו יש הרבה ניסיון של כעס וקטטה, יש הרבה ניסיונות, וצריך לשים לב, תראה שזה מחובר רק. צריך לשים לב, להשתיק את כל הניסיונות לכעס. יש המון ניסיונות של כעס, ואסור ליפול, זה כמו ראש השנה. הפגם של הכעס הרבה יותר קשה. צריך לעשות הכל שלא יזדהם האוויר שלנו. איך עושים שלא יזדהם האוויר שלנו? שמקפידים ממש, שלא יהיה תקלה, שכל מעשינו יהיו קודש קודשים, ואז רוצים להרחיק את הנזק כמה שרק אפשר. איך מרחיקים את הנזק? איך מרחיקים את הנזק, חברים? פשוט מאוד. דואגים שלא יהיה סיבה לכעס. דואגים שלא יהיה סיבה לכעס. מה בצורך? כמו שזה. מה שכאן חשוב לדעת, מה שחשוב לדעת, רבותיי היקרים והחשובים, שכמה שנכין את עצמנו ללילה הקדוש של ליל הסדר יותר, הברכה תהיה מצויה כל השנה יותר. וזה אסור לפספס. גם תזכרו, ואת עמלנו אלו הבנים. עיקר העמל של יהודי בעולם זה ילדים. ועיקר מי שיגדל את האדם למעלה אחרי 120 שנה, זה הילדים העיקרים והאהובים. לכן כמה שאדם יהיה חכם, ירוויח. במה? בזה שיהיה ינהג מעשיו קודש קודשים, לפי השכינה הקדושה, יראה איך הוא עושה, לכבד את הילדים, לרומם אותם, להעצים אותם, לשמח אותם. תגיד לי, שיהודי הזה יחכה כאן. לראות איך אפשר שילדים, לשמח אותם, להעצים אותם. ילד שפוגעים ברגש שלו, מה אתה מצפה? איך אתה מצפה שהוא יגיב לעניין? אדם שנפגע, הוא נפגע, יש טבע לאדם. רבנו יונה כותב לפני 900 שנה, האדם רגיש לעלבונותיו. שמעליבים אדם, פוגע בו. מה אתה מצפה שהוא יעשה? אי אפשר לצפות ממנו משהו אחר. לכן צריך להיות חכם, להיות רגיש, להיות נבון, להיות אכפתי, וזה מפתח. אסור לנו להיות אכזריים. זאת ועוד, אני אגיד לכם משהו. הילדים הקטנים החמודים האלו, היום הם מעוללים, מחר הם התחתנו, מחר הם הגיעו לבית שלנו. מי ישמור עליהם? מי יגרום שיהיו מחוברים איתנו באמת? כבוד שנחלוק להם. ילד שלא חולקים לו כבוד בבית, נכנס לתסכולים, בספר הרחוב קורס לו. אז מה עד שילך לאיזה זבל בסוף תגיד חבל? למה? לכן צריך לדעת לכבד אותם, להיות עדין איתם. אבל יש זמנים של אפס, שהמתח באוויר, והשטן לוקח את החלק שלו, אל תיתן לו את החלק שלו. החלק שלו בכעס, אל תיתן כעס. סבלנות, צעצע של נחת, צעצע של נחת. זה הדרך היחידה לגרום להשראת שכינה בבית. בהכנות לבדיקת חמץ, צריך לשים לב, לקחת איזה פיתה או שתיים, לחתוך ל10 חתיכות, לעטוף כל חתיכה באיזה נייר, או שקית ניילון, שלא יתפורר פירורים, כי אפילו פירור חמץ הוא אסור במשהו, ולפזר את זה ב10 נקודות בבית. הילדים לפעמים מאתגרים את אבא שלהם. שנה שעברה, הילדים שלי שיחיו הקטנים, החליטו לאתגר אותי. עשו לי מחבואים, צריך להיות חצי מעל רוח הקודש. רק למזלי שאני קצת בלי נדר מרוכז, אז עמדתי על הדברים. אבל בסתמה, זה מסוכן הדברים האלו. גם אם שמים מפזרים, צריך לשים לב לרשום איפה, שלא ישכחו.
ויש עניין בקבלה ב10 פתיתים האלו, ועל פי הקבלה גם לוקחים סכין, ולקחת צלחת, ויש בה מלח וסכין. זה נגד המזיקים. המלח נגד המזיקים, והסכין אם צריך לגרד בפינות. אבל אם רואים איזה פינה שקצת חמץ נדבק, וזה מקום לגרד אותו. אבל בדרך כלל לא מגיעים לזה, אבל כדאי שזה יופיע, ויש בזה ברכה. וגם בדיקה לאור הנר. לא הכוונה אור הנר וזהו. אני מבחינתי, לפני שאני מתחיל, אני מצווה לאחד הילדים, תדליק את כל האורות שבבית. בבית ובחצר, מדליק הכל. עכשיו, בתוספת, על האור, גם תלך עם הנר, תוך הארון, תוך מקום, רק לשימי לב, שאדם יהיה מרוכז, שלא יטפטף לו מהשעווה על בגדים, שלא יישרף חס ושלום, שלא יתלקח הארון. צריך נר עם להבה אחת, לא נר הבדלה שזה שלהבת, זה כמה להבות, זה לא טוב. צריך נר אחד, ויבדוק לאור הנר ולא לאור האבוקה. וכמו שאמרנו, לא יכבה את אור החשמל, בבדיקה עד 4, כמה שיותר אור, עדיף יותר. וישתמש בנר בעיקר לחורים לסדקים שיותר חשוך שם. קודם שיבדוק, יברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. ואסור לדבר בין הברכה לבדיקה, אפילו מעניין הבדיקה, כגון שקבע הנר, מבקש הביאו לו אש להדליק אותו, וכן שאר הדברים, אסור לדבר. לכן לפני הבדיקה לעשות כל האיכויות, כדי להיות מרוכז. תזכרו בזמן של בדיקת חמץ, כשאנחנו בודקים בחמץ, אנחנו מפרידים את החמץ מהבית, וגם מפרידים את החמץ מהלב שלנו. מי נקרא חמץ? יצר הרע. כל מיני תומות קרי, וזרע לבטלה, ופגם שאדם נכשל במשך השנה, וחטאים שבעוונות נכשל בהם לא בכוונה, באונס או ברצון, בשוגג או במזיד. כל זה צריך תשובה שלמה, וזה הזמן שגם מפריד הקליפה מעליו לגמרי. יש מקומות שנהגו, שכל הימים האלו כותב בינו לבין עצמו כל מיני העוונות שלו בפנקס. ברגע שנכשל בהם הוא עושה תשובה שלמה, ואם השרפת חמץ, בדיקת חמץ מערער בהם בתשובה, ואם השרפת חמץ שורף את זה, הוא אומר, יהי רצון כמו שנשרף דף עם כל העוונות שלו, ככה אם מחו כל העוונות מנפשו, מרוחו, מנשמתו, וכל רושם שפגם, ויזכה תשובה שלמה מאהבה, ויזכה לטהרה וגדולה וקדושה, ועשה רצון השם באהבה ובשמחה. לכן כל מה שנכשל בלשון הרע, בחילות, בשקר, באיזה כעס, הכל יעשה תשובה שלמה. כמו בן איש חי, שאדם ישים לב יחד עם בדיקת חמץ, לפשפש בנגעי בתי הנפש, אשר נועלנו בעצת יצרנו הרע. אנחנו על כל מצווה מברכים שהחיינו, בבדיקת חמץ לא מברכים שהחיינו, ורבו הפרטים בזה. ונשאל למה לא מברכים ברכת שהחיינו במצוות בדיקת חמץ, או כל מצווה שבאה מזמן לזמן, מברכים עליה כמו נטילת לולב, חג סוכות, קריאת מגילה, כבר מברכים עליה, אבל נאמרו בזה כמה טעמים. א', יש אומרים בגלל שאין זמן קבוע למצווה הזו, אדם שיצא לחוץ לארץ, אפילו מתחילת השנה, בדעתו שלא לחזור, או כן לחזור לפסח, בדעתו לחזור בערב פסח לביתו, צריך לבדוק לפני שיצא, גם חודש לפני. אז אין הזמן קבוע. וגם, בגלל שמברך שהחיינו בקידוש של ליל הסדר, זה פותר את שאר המצוות. וגם, שלא מברכים על דבר שמצטער, הרי מאבד מחלה ממון עכשיו שלו בעסקי, מוציא אותו, אז הוא מסתער עליו. אבל מנהג של אבותינו, שמה עושים מביאים פרי חדש לשולחן, מברך שהחיינו על הפרי החדש. אחרי הבדיקה, הוא מכוון גם על הבדיקה. איפה בודקים? בודקים בכל פינות הבית, בארון המטבח, במקרר, במזנון, במרפסות, בחדר השינה, בחדר המדרגות, בגינה, עם לו כמה גינות, בספות, בארונות, במגירות, ברכב, יש לו מסעית או בית גדול. צריך לבדוק על הכל. אם יש לו בית גדול מאוד, יכול לקחת 2-3 בנים שלו מעל גיל בר מצווה, שיש להם דעת, לתת נגיד לכל אחד נר, הוא מברך והם יענו אמן, הוא מוסכם יהודה, אתה אחראי על קומה שלישית. שלום, אתה אחראי על קומה שנייה. ראובן, אתה בקומה ראשונה. אני אבדוק במרתף. ככה יעשה, אפשר. בעל עסק שיש לו כמה מקומות לעסק, נגיד יש לו כמה חנויות, והוא יהודי.
הוא חייב שיהיה בדיקת חמץ בכל החנויות שלו. מה יעשה? ימנה בכל חנות מנהל חנות שהוא אחראי על ניקיון החנות ועל בדיקת חמץ לפסח. ויראה שמירא שמיים, ויחלק את התפקיד. יש לו כמה בניינים, צריך על כל בניין לשים ממונה. כך עושים גם במוסדות, שיש כמה מקומות, מוסדות חינוך וכאלו, זה בבית המדרש, אחרי פלוני, זה במרכז הפצה אחרי אלמוני, זה בבית הכנסת אחרי ככה, בגני ילדים אחרי פלוני, בבית ספר אחרי זה, בישיבה אחרי פלוני. כל אחד במקום שלו, ומצווה גדולה. בכל מקום שמגיע לבדוק, יברך הברכה לפני. וזה הואיל לשלוחו של אדם כמותו, לכן לא מחייב אנשים שיבדוקו בעצמו הכל, אבל הוא כן חייב למנות מישהו שיבדוק במקומו, וזה נכון יותר. אם החדר סגור כל החג, דעתו למכור אותו לגוי, מאחסן של חמץ, הוא לא חייב לבדוק אותו, רק שיעשה שלט בחוץ, הם מכרו לגוי חמץ, שיודעים שאסור לפתוח אותו כל ימות הפסח, ואין בעיה. או איזה מחסן בצד הבית, אפשר לשים שם כל החמץ, לרשום עליו שלט, מכור לגוי, חמץ, וזהו. ואז אין שום בעיה, יכול להישאר ככה הכל החג. אחר גמר הבדיקה, צריך לבטל את החמץ, שאולי נותר ברשותו עוד חמץ שהוא לא יודע עליו, או לא ראה, או לא חשב עליו. והביטול, מה זה הביטול? לגלות דעתו שהוא לא מחשיב את החמץ הזה לכלום, מבחינתו זה עוד משהו כמו עפר הארץ, כמו חול. חייב להכריז באמירת הביטול, שהכוונה שלו בזה. אם רק הוא חושב שהוא אומר איזה תחינה או בקשה, הוא לא יצא את חובת הביטול. לכן צריך לומר, בשפה שהוא מבין אותה. אז מי שיודע ללמוד תורה ויודע ארמית, אז מבין ארמית. מי שלא מבין צריך להגיד בעברית. אנחנו אומרים כל חמירה דאיקה ברשותי, כל חמץ שיש ברשותי, דלה חזיתי עוד לה ביארתי, שלא ראיתי ולא ביארתי, ליבטיל ולווה כעפרא דארעא. כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שלא ראיתי שלא ביארתי, ויתבטל ויהיה כמו עפר הארץ. וחוזר על זה 3 פעמים. פעם השלישית, נהגו להוסיף ליבטיל ולווה, יתבטל ויהיה כהפקר כעפרא דארעא. הפקר כמו עפר הארץ. נוסיף את המילה הפקר. בכבוד הרב. כן. The checking of bdikat chametz, its time is during the tzeta kochavim. And this is a very lofty mitzvah, it's a very big mitzvah. And this is something that you have to be extremely careful in performing this mitzvah correctly. During the time of bdikat chametz, the house already by the afternoon should be completely clean and cleaned out properly. 𝐕 used to have a nice custom that during this time he would call all of his children or his grandchildren, and he would set up the table for Leil Seder with them. And the reason why he would do that is in order to avoid confusion later on at night. Where does this person sit? Where does that person sit? He would put names on every single chair so everybody knows where their place is. Also, every person would have their own Haggadah, and they all have the same Haggadah. They're all following the same pages. The rabbi was showing us before the Haggadot that we have, which is the ones that we're used to, plus the new ones that just got printed recently on Wednesday, that they're very simple, big letters, easy to follow, and they look very, very fancy. If anybody needs those types of Haggadot, please reach out to us so we can get them out to you. This lofty mitzvah of setting up the table, preparing for the Haggadah is very, very important, but an even bigger mitzvah is to be on high alert to promote peace in the home, to constantly remember that this is a unique time that the evil inclination likes to increase the anger or conflict or try to test a person. And during this time, you have to be on high alert and you have to play defense in order to quiet down all these flare-ups of anger, flare-ups of things that might escalate to a fight or to a lack of peace in the home.
So a person has to be very, very, very careful not to get angered, very careful not to let other people get angered, and to constantly diffuse situation. Just like how we're so careful on Rosh Hashanah not to get angry, similarly is what we have to do on the night of the Seder. All this so we don't contaminate the air, we don't contaminate the atmosphere, the environment that we're in. That we should be very, very careful that the environment that we're in does not have even a hint of anger in it during that night. And there should be not even a reason to get angered during that night. And whoever is careful with that is going to be is going to yield great results that night, and a blessing will be found in his house for the entire year, as it says in the Haggadah. We should know that our job, our things that we need to toil with, the things that we have to be the most careful with, the job that we have to do is the job of raising children. That is our work. That is our job. That is our purpose. So when it comes to this night, we have to understand that this is our purpose of that night, is the children. Furthermore, when it comes to the children, we have to understand that when a person reaches 120 years, he's going to also he'll see the importance of raising the children on the right path. He'll be able to benefit for everything that he does for him once he passes. That's why a person has to be very careful with how he interacts with his children and his children's children, that he has to honor them, he has to uplift them, he has to make them happy, he has to give them the respect that they deserve. Because if you hurt a child's feelings is something very sensitive. Even Rabbi Yonah, from the rabbi from 900 years ago, says that a person is very sensitive. And when a person gets insulted, they become very defensive, and you can't blame them. That's what happens when a person is insulted, when a person is slighted. What do you expect from them? So that's why you have to be very, very careful. And a master key to being successful is that when the children are small, that you treat them with respect, because tomorrow, when they grow up and they get married, who's going to protect them? Who says that they're going to stay connected to us? And if a person does not get honor and respect in his own home, then the street starts to call him, because in the streets they'll make him feel comfortable. In the streets they'll make him feel wanted. And we definitely don't want to lose our children to the street. That's why we always want to stay connected and respectful to our children. We have to make it a point to honor our children and not to let anger take over us, but rather have patience. It's the only way. It's the only way to be successful in a home with the family. Preparation for Bdikat Chametz. When we are beginning the process of Bdikat Chametz, a person should take pita bread. The rabbi said what's good about it is that it doesn't break up to a bunch of crummy. It's not a very crummy type of bread. Our custom is to do 10 pieces and take those 10 pieces and put them in a piece of paper or put them in a piece of plastic, so like that no crumbs fall from it, and to start putting it in 10 different places around the house. Now, you have to be careful. Children sometimes take this as a game, and they get a little crafty with where they hide these pieces. The rabbi was saying that last year his children got very, very crafty with trying to hide the places. He says you literally have to have a half a level of Ruach HaKodesh to find out where they were going to hide it. But he knew that they were playing a game, so he was extra careful in watching them. And a person has to be very careful, because it's very dangerous to have these pieces of bread around the house. So it's good to write down where they put it. And according to Kabbalah, the best way to do this is to take 10 pieces of bread. And while we're collecting the 10 pieces of bread, you should have a plate. On the plate should have salt and a knife. The salt is in order to have the menacing angels disperse. And the knife is in order to see if we come across some sort of chametz that is stuck on a wall or in a corner, we could actually scrape it off.
We also know that the bdikat chametz has to be done to the light of a candle. But the rabbi has said that his custom is to actually turn on all the lights in the house. The more light, the better it is. Even though that the mitzvah is with a candle, when you use a candle, it illuminates that particular area more than it needs to be. But surely, when there's a lot more light, you can find more chametz than doing it in darkness. Also, when a person is using a candle, he has to be focused. He makes sure that he doesn't burn anything, that the hot wax doesn't fall on him, on his clothes, or on other people. And the candle should be a candle that has a single wick, not like a havdalah that burns fast and quick. The whole mitzvah is to check for chametz with a candle, not with a torch. In regards to bi'ur chametz, we know that when when it comes to the beracha, we'd say Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Gishav Tzivanu al bi'ur chametz. That's the actual text of the beracha, and we're not allowed to talk between the blessing and the checking. So if he needs something, if he's going to need something for that, since he can't speak, whether he needs fire or a light or anything else that needs in order to perform the mitzvah properly without speaking, he should do it beforehand and shouldn't speak. Searching for chametz, the actual work is that we're separating the house from its connection to chametz. Now, similarly, when we are separating the house from chametz, we are also now doing the spiritual work of separating the chametz that's in our hearts. What is chametz? Chametz is the yetzer hara. The same way that we go to such lengthy process of separating the house from chametz, it's the same way that we should go about on a spiritual level, separating the yetzer hara from our hearts. And that has to do with a lot of things that have happened throughout the year. If there's negative spiritual husks that are connected to the person because of seminal emission that wasn't done properly, or where there's some certain sins that he hasn't atoned for, during this bdikat chametz helps separate him from these negative spiritual husks that were connected to him throughout the year. And some people even have the custom to write down all their sins on a piece of paper, or in some sort of a small little booklet, and to sit over there and just do a spiritual accounting and to write down all the sins. And the following day, when he goes to burn the chametz, he goes and he burns this booklet also. So the same way he's burning the chametz of the house, he's burning all the sins that he did throughout the year. The sins that he did by lying, speaking lashon hara, getting angry, etc., etc., etc. Each one according to their level, to do this spiritual accounting and to burn it with the chametz as well. It's a good practice in general, but it also has a lot of significance during this time. And this allows you to do the work of Hashem, to do the service of Hashem, b'simcha. You get a relief, and you're able to do it. You're able to do the service of Hashem with happiness. The Ben Ish Chai brings that a person has to look deeply into the crevices of his soul in order to find out what is the chametz that is really holding him back of having the service of Hashem with happiness. Any mitzvah that we do and takes a long time, that comes every once in a while, we're accustomed to say the brechav shechianu. But when it comes to chametz, we don't. Even though it's a mitzvah that is done only once a year and it warrants a shechianu blessing, we don't say it. And there are several reasons for it. First reason is it doesn't have a set time, this mitzvah. A lot of this mitzvah bdikat chametz can happen a few days earlier. It can happen a few weeks earlier for people, for example, that are traveling. Sometimes they do it weeks in advance. Some people can do it days in advance. Some people do it the night of. So since it doesn't have a set time, that's why you shouldn't say shechianu. Also, if we were to say shechianu am bdikat chametz, then it would also be poter all the other mitzvot that we have on the table of Leil HaSeder. So we don't want that to happen either. Also, we don't say a blessing on something that brings a person sorrow. Meaning, if you had an expensive bottle of whiskey
that's hundreds of dollars, and now you have to get rid of it, then you have a tzar. So we don't say shechianu on something that brings sorrow to a person. However, our minhag is that a person finds a new fruit that he hasn't eaten in a long time, and before the bedikah, he says shechianu on the fruit, and he has intention that he's also applying it for the bedikat chametz. Now, where do we check this bedikat chametz? Everywhere. Whether it's your backyard, whether it's your hallways, whether it's your stairwells, your sofas, your closets, your drawers, your car, anywhere, anything that belongs to you has to be checked. If he's got several kids that are over the age of 13 and are responsible, then he can say the bracha of Dikat Chametz. They answer Amen, and then he could split up the responsibilities of one child doing the first floor, a second child doing the second floor, a third child doing the third floor, so on and so forth, in order for everything to get done in a timely manner. Somebody who has a business or owns several stores and the time of Bikat Chametz is upon him, he could also appoint a manager over each store, meaning it could be one individual per store that is responsible for it, and he can handle it for him, and he does it in his stead. Now, that goes for everything else. If somebody is in charge of a synagogue, of an office, of a warehouse, of a yeshiva, anywhere that there's places that he has responsibility above and beyond his own home, he could also put somebody in his stead in order to do the bdikat chametz and biyotzem. Now, it's good that we take all the chametz that we're selling and put it in a room and lock it. So, and put on the side machur legoy chametz, that everything that we have in this room is sold, and we sold it to a Gentile. All the chametz that's in this room, and we do that so in order that it should not be seen and we should not come across it. Similarly, if somebody takes, let's say, a shed outside of his house or some sort of an external room from his home, and he puts all the chametz over there, he also puts the sign over there that this chametz was sold to a Gentile and not to enter. And that allows us to have everything in one place. And we get to the part where we now are going to nullify the chametz and not see it. Now, when we nullify it, we nullify that the chametz will be like sand, like the ground of the earth, and if a person has to actually verbalize this, he has to actually say this in words. He can't just think it to say that this chametz is like nothing for me. That's not going to hold. A person has to actually say the words, and yes, I should say the words in the language that he understands. If he learns Gemara and he's very familiar with the Aramaic language, he's more than welcome to use Aramaic. If Hebrew is a better language, or even English, any language that he understands, he has to actually understand the words that are coming out of his mouth. And it says that all the chametz that I see and that is in my possession, that I saw or that I burned, that is no longer in my possession, that I burned, that it should be nullified and hefker, so meaning it means nothing to me, like the ground of the earth. And he has to say it 3 times. And by doing that, he's able to do the proper nullification of chametz during the holiday of Pesach. כן, כבוד הרב, מחילה, אני צריך דקה. בנחת, מחכים לך.
חזרתי. אני מוכן. אין אחת, אפשר? כן, אפשר. טוב, עזרנו בשם אדוני יעשה שמיים וארץ. ביעור חמץ, מן התורה אסור לאכול או ליהנות מהחמץ, ביום י"ד מניסן מחצות היום, סוף שעה שישית מעלות השחר. אבל אסור החכמים כבר מסוף שעה רביעית, או נגיד סביבות 10 בבוקר, לאכול חמץ. ולכן צריך לשים לב שלא ליהנות מהחמץ כמו למכור לגוי או לתת לפני העופות שיאכלו, בסוף שעה חמישית של הבוקר. מיד ב9 או 10 בבוקר, אחרי שחזר מתפילת שחרית, תכף ניגע גם בנושא של תענית בכורות, וכל הכרוך בזה, יאכל משהו, ייגש למצווה של שריפת חמץ עם הילדים, זה זמן להשקיע גם בחינוך, לא זה של שמה, שמת את זה. תשאיר את זה כאן, זה לא קשור. אם זה תסתכל, בסדר, זה. כן. לא, זה ינתק לך את זה. אתה לא יכול בלי. אין לך. וצריך לשים לב, זה זמן של עת רצון בחינוך הילדים. צריך לנצל את הזמן טוב, להשקיע בהם, ולהתאמץ לתת להם את תשומת לב הנכונה, ולהראות להם מה אבא עושה, ולמה עושים, ולמה החשיבות של המצווה הזו כל כך גדולה וחשובה. וזה דברים שהופכים את הילדים ברבות השנים לבעלי תורה וקדושה ויראת שמיים. לכן מאוד חשוב לנצל את הזמן הזה, ולטוע בהם קדושה ויראת שמיים טהורה. הדרך היחידה לחנך את הילדים זה רק על ידי המצוות, ולהוליד בהם אהבה למצוות. גם כל מי שהוא בכור, או שיש לו בן בכור, והבן שלו לפני גיל בר מצווה, צריך להתענות בערב פסח. בשביל לפדות את התענית, עושים סיום מסכת. אבל לא כל אחד זכה לסיום מסכת, אז מה יעשה? מה יעשה ילוד אישה? יעשה משהו אחד. ילוד אישה יעשה משהו אחד גדול וחשוב. שמע סיום מסכת. לך לבית כנסת, נהגו בו כל קהילה, שהרב וכמה מהקהילה מסיימים כמה מסכתות. לא, מה אתה עושה? אני אכנס את זה. הרב ובני הקהילה, כמה עושים מסכת, וזה מצווה גדולה. וצריך שיהיה סעודה, אבל אי אפשר המוציא. ערב פסח, אי אפשר ללכלך. אז מדברים שיש בה קביעות סעודה, שזה תמרים, או ענבים, שיש בהם מעין שורש. אפשר גם רביעית יין. אבל אני מעדיף שלא יהיה יין, שהנפש לא תסבר מהיין, כי בלילה הזה 4 כוסות דאורייתא, וצריך שיהיה תאב ליין. אז עדיף שלא ייגע ביין בבוקר, אבל כן שיעשה 4-5 תמרים, קצת ענבים, וכאלו דברים שיש בהם קביעות סעודה, ואוהל מאוד. מי שיש לו בת בכורה לא צריך תענית בכורות, וגם יש איזה מנהג של המון העם, לקחת מסעודה שבו וכנס לבית, שיטעמו. זה טוב שיטעמו, אבל מי שטעם הוא לא נפטר בזה מהסיום מסכת. רק מי ששמע סיום מסכת וגם טעם נפטר. אבל אם מי שלא שמע סיום מסכת,
הטעימה לא מועילה לו, רק אולי כי זה דבר טעים, אז יברך עליו, אבל לא מצד שיצא ידי חובה. אחרי שחוזרים משרפת חמץ, יתאמץ מיד לצחצח השיניים, לצחצח אותם כהלכה. מנהג שלי, לחלק להם משחות שיניים, מברשות שיניים, ומיד אחרי שחוזרים מהשרפת חמץ, צחצחים שיניים טוב טוב, שאולי יש איזה שאריות בשיניים, כדי לנתק הכל מאיתנו, ועם זה זוכים לטהרה גדולה ולקדושה גדולה. ואשר חלקו, שמי שזהיר במצווה הגדולה והחשובה הזאת. על ידי זה זוכה לאריכות ימים, לקדושה ולשפע, ולראות ברכה במעשה ידיו, גם זוכה על ידי זה להשראת שכינה. בכבוד הרב. כן. When it comes to biur chametz, the burning of the chametz, the biblical obligation is that a person is not allowed to derive any benefit on the 14th of Nisan by chatzot, by midday, by the 6th hour. However, the rabbis, Chachamim, instituted that we don't wait to the 6th hour, but rather to the 4th hour, which is roughly around 10 a.m. in the morning. That we're not allowed to derive any benefit from the chametz up until the 5th hour, which is just about an hour above that. And even if we have to feed animals or give or sell something to a goy, because we have to be very, very careful not to pass that time. The mitzvah of burning chametz is a very lofty mitzvah to perform with children. It's an auspicious time for the education of the children, and a person should invest in this time and invest in their children in the burning of chametz. This process of doing the mitzvot, it enters the heart, and if a person does it the proper way, he'll be able to yield a lot of great benefits from it. Why is this mitzvah so important? Because this mitzvah, when it's done properly, is able to institute in the hearts of the children the ability to grow, to be holy individuals, and to have the fear of heaven. When a person begins to teach his children or educate his children on how to be a proper Jew in his life, the only way to do it, the only way proper education for children is when you teach them through the performance of mitzvot. And this is what gives life of love and desire to perform the mitzvot on their own when they're no longer children. If a person is a firstborn, or he has a son that's a firstborn under the age of 13, he needs to fast on the eve of Pesach. However, it is our custom that we participate in a siyum masechet, meaning the completing of a tractate from the Gemara, and by a person completing that, he's able to do a seudah, and by doing that, he becomes not responsible for fasting on that day. Now, if a person is not at the point where he can finish his own masechet, make his own siyum, it's good for him to participate in such an event where he hears somebody completing a masechet. It is a custom for most rabbis and some of the people from the community to make sure that on that day they are completing some sort of a masechet like that. We can do a celebratory meal, and this seudah, since we can't do it with bread, which was what we typically do when we celebrate a siyum, because there's a prohibition of having chametz during that time, then we substitute the meal with dates, eating 4 or 5 dates or eating grapes, so like that. So that constitutes as a meal, and then they can also say the brechav me'en shalosh over it. One can also drink a 4th cup of wine because wine does satiate. However, the rabbi says it's not recommended because wine satiates, it might prohibit. It might hold the person back from being able to do the real mitzvah of the 4 cups in the nighttime. So it's better to not drink wine during the day, but rather
have a meal of dates and grapes or some cookies. If a person has a firstborn that's a girl, she's not responsible for this. She doesn't have to fast on this day. Some do have a custom to bring some of the food from this seudah to the house so people can taste from it. That's a good custom, and you should continue to do it. However, a person who eats from it doesn't mean that they don't have to fast. Meaning, if you're a firstborn and you did not participate in the siyum and in the seudah, you still have to fast. Only somebody that heard and participated and ate the seudah, he is the one that is going to benefit from not having to fast that day. Not somebody who just gets a piece of the cookie in the house after somebody brought it home. Another good custom is that after the burning of the chametz, it's good to go home and to brush your teeth. The rabbi has a custom that as soon as he comes home, he gives every single child their toothbrush and toothpaste and lets them brush them very good. So like that, there's not even a crumb or a piece of chametz that might be stuck in the teeth. So like that, we don't come across any sort of situations that might inhibit us from doing the mitzvah correctly. And by doing this, being so extra careful with all the things that pertain to this mitzvah, you merit to holiness and to be sanctified through the process of this mitzvah. And fortunate is a person who is this careful with this mitzvah, and fortunate is a person who merits to all the blessings that come with it. Thank you, Rabbi. טוב, אז אחרי שסיימנו עם זה, ניגשים להכין את הקערה. קערה של ליל הסדר, והיא צריכה הכנה, לשים לב, החסה וקרפס וכולי, צריך שיהיה בהם ניקיון טוב, כמו נוסח של גוש קטיף, וזה לבד לא מספיק. אולי קודם לכן אני אשלים פינה קטנה לפני שניגשים למצווה של בדיקת חמץ. אז יש לנו מצווה ליטול ידיים. ליטול ידיים, להשתדל בנטילה הזאת, כמו שנוטלים של כל מצווה. שימו לב בהגדה שלנו, יש נוסח של לשם יחוב ותפילה חשובה, שעטר את ראשנו בן איש חי, שכדאי לשים לב, לומר אותה. לפני ואחרי, יש בזה תועלת גדולה מאוד. יש סגולה בערב פסח, שהביא הגאון הקדוש רבי שמשון מאסטרופולי. סגולה מאוד מאוד גדולה וחשובה, ומבית מסעות בסדר קורבן פסח, ומקובל שמי שאומר אותה בערב פסח, בזמן שהיו עושים קורבן פסח, סביבות 1:30, 2 בצהריים, מובטח לו שלא ימות באותה שנה, ומובטח לו שלא יהיה מגפה, וינצל מכל מיני דברים רעים, כל מיני פורענויות, ואנחנו משתדלים מאוד לעשות את זה. מה שאנחנו עושים בקהילת קודש אמיר לארץ, עושים מנחה גדולה, ב1:30, ב1:20 עם השעון קיץ, עושים מנחה, ומיד אחר כך כל הציבור יושב, עושים הסגולה הזאת, לוקח רבע שעה 20 דקות, נמצא במחזורים של אמיר לארץ, ואפשר לקרוא את זה בפנים, וזה ישמח אתכם מאוד, זה יהיה סגולה לישועה, וטוב שכל קהילה תתארגן לזה. כשמארגנים את הקערה, יש מקום, כדאי לשים לב, מי שיכול בקניות שהוא קונה, ינגנו לדקדק בזרוע ימין קדמי. לא חייב, אבל כדאי זרוע ימין קדמי. והיא מימין של הקערה, קדימה, אחר כך ביצה משמאל, זה כנגד ספירת הגבורה, הזרוע זה ספירת החסד, המרור זה באמצע זה התפארת, ונצח זה החרוסת, והוד זה הקרפס, וחזרת זה היסוד, הקערה עצמה זה המלכות, 3 מצות מעל זה חוכמה בינה דעת, וככה משלימים 10 ספירות בקערה. כדאי לדקדק בחסה ובקרפס
לנקות אותם כהלכה. גם מי שיש לו שיטה של גידול של גוש קטיף, שנפוץ בעולם היום, לשטוף את זה תחת לחץ מים, להשרות את זה בקערה, אחרי ששוטפים את זה טוב, עם סבון כלים. זה 3-4 דקות, בעדינות, ככה עם הידיים, ואז לשטוף את זה חזרה מחדש, לשים את זה במסננת, וישים את זה ברווח, וחשוב שיהיה בעין טובה ובשפע לכל המסובין. הגמרא אומרת, רבי עקיבא אמר, מעולם לא הגיעה העת לעמוד עם בית המדרש, אבל פעמיים בשנה היה עוצר בית המדרש, והיה אומר, עכשיו זה הזמן לעמוד. מתי היה עושה את זה? בערב פסח. ולכן כדאי מאוד שאדם יתאמץ בזה. מה יתאמץ? להשכיב את הילדים לישון. אחרי שבאים שרפת חמץ, תן להם משהו מזין לאכול, בתפוח אדמה, ביצה, אולי כמה דברים שקל, ואז אם יאכלו, וישנו 3-4 שעות, יקום ב4-5, יתקלחו, תלבשו בגדים של יום טוב, כל הבית כנסת בשמחה, ורעננים, שמחים, יליד בהם הרבה חשק לחג הקדוש הזה, ומתוך הזמן ואת הרצון הגדול הזה, זה זמן גדול להגיע לנפש הילדים, לטוע בהם קדושה ויראת שמיים ולב טהור. ואשרי מי שמתאמץ במצווה הגדולה והקדושה הזאת. תדעו לכם רבותיי שיש דברים שאין להם מחיר. יש דברים שאין להם מחיר כפשוטו, וצריך להתאמץ בהם. ומי שזוכה להתאמץ בהם, מאריך ימים ושנים. יש דברים שיש להם חזור, יש דברים שאין להם חזור. למשל, אדם מפסיד כסף, זה כואב מאוד, אבל זה לא כל כך נורא. אתם יודעים למה? כי מחר בעזרת השם, הוא יעשה עסקה אחרת, ובעזרת השם היא לא ברכה גדולה. אבל אם אדם פספס השקעה בילדים, זה פספוס. זה פספוס גדול מאוד. לכן ממש כדאי להתאמץ, ממש להתאמץ, אבל להתאמץ ברמה של להתאמץ, שיהיה הכי טוב בעולם, למען הילדים, למען ההצלחה שלהם, וכל מה שיעשה בזה, זה ישמח אותו. זה יעמוד לימינו שנים על גבי שנים. תזכרו תמיד, מחר הם מתחתנו, מה הם לוקחים איתם לחיים. זה דבר שכל הזמן ילך מול העיניים. אף פעם לא יזוז לכם מהעיניים, מה שאתם לוקחים איתם לחיים. וזה תמיד תראו מול העיניים. בכל תגובה שלכם בבית, תחשבו תמיד מחשבה נוספת, מה המשמעות של התגובה שלי, לא רק לעכשיו, מה זה יעשה בנפש של הבן ושל הבת. עם זה הם הולכים לחיים. תמיד לחשוב צעד קדימה. כל פעולה שלכם, תחשבו צעד קדימה. ליל הסדר זה הלילה בשנה של הילדים. יודעים למה קוראים לו ליל הסדר? חסידות מסבירים, זה לילה שעושה סדר בכל השנה. לפי ההשקעה בלילה הזה, נעשה סדר בשמיים בכל השנה. מנהג של עושר וכבוד והשפעה, ולפרגן לכולם, ולשמח את כולם, ולתת ולהעניק, ומתוך זה, הקדוש ברוך הוא חומל על האדם, ומוציא אותו מכל המיצר. יש אנשים אמרו שנה קשה בפרנסה, בגלל שבליל הסדר היה להם כל מיני כעסים. וזה השפעה לכל השנה. צריך להיות חכם. פתאום ראו כל מיני משברים מילדים, הכל קשור לנקודת מוצא. אז כמו זה הלילה שהתחלנו. זה נקודת ההתחלה שלנו. וכאן צריך לראות כמה אדם קדוש, כמה אדם חכם, ואז ירוויח. מי שנזהר בזה, מאריך ימים. לכן מה שחשוב בשיעור הזה ללמוד, כמה חשוב להיות כלי קודש. לא לפספס אף פעם, לפחות לא את ההשקעה בילדים. זה הזמן להשקיע, ואם לא עכשיו, מתי. ולהתכונן טוב לליל הסדר, עם אגדות, עם שאלות וסיפורים ומשלים ונקודות יפות, ולקרב את ליבם. ואז בעזרת השם יתברך, יראו ברכה ותשרה שכינה במעשה ידיהם. כבוד הרב. כן.
the rabbi wanted to speak about the kiara, the center plate, but before he does that, he wanted to just make one final point in regards to um, the bdikat chametz that we said. Um, a person has to be careful to wash his hands before he does this mitzvah. In the Haggadah of the yeshiva, that you'll find over there the Lashem Yechud of the Ben Ish Chai, what to say before and after. And it's very, very, very important to say those things before and after. It will improve it will improve the performance of the mitzvah as well as giving it the proper intention. So be careful to do netilat yadayim, to say the Lashem Yechud. An additional thing that we are accustomed to say, and is a very big deal to say it in the eve of Pesach, is the prayer of Rav Shimshon Mostropoli, and also the Membet Masal, the 42 journeys. Typically at around 1:30, 2 o'clock is the right time to say all that. This process of saying these prayers comes with a promise that a person who does this will not die on that year, and he will be protected from any sort of plagues or any sort of calamities. The yeshiva's custom is to pray Mincha Gedolah at around 1:20, and right after 1:20, right after the prayer of Mincha, they go ahead and do these prayers of Shimshon Mostropoli and also the Membet Masaot, and one should be very careful to say it on the eve of Pesach. Also, when we prepare the seder plate, make sure that when we use the celery and the lettuce, that they're cleaned properly, not just washed from the sink, but the proper cleaning necessary for vegetables. Also, a person should make an effort to see if the zroa, that piece of meat that we put on the plate, that it should come from the part of the animal from the right front side of the animal. If a person can get a zroa, or the limb, from the right front side, it's preferred. If not, it's not a big deal, but it's preferred that would be the actual body part. We also, even that's on the right side of the kiara. On the left side, we put the egg. Then we add all the different other accoutrements like the charoset and the chazet, and each one, even the kiara itself, counts as according to the Kabbalistic sefirot of Chesed, Gevurah, and we had the netzach and the hod in the kiara itself counts as malchut, and the matzot themselves are the three upper emanations of chokhmah bina v'dat. And it's good that we do all this and to make sure that everything is done in a proper way. Rabbi Akiva says that he would never tell his students that the time has come to get up from Bet HaMikdash from learning. It's always a proper time to learn. But there were 2 times out of the year that he would say, it's time to get up from the learning. One of those times was Erev Pesach, the eve of Pesach. Now, when the time comes, when the day of the eve of Pesach comes, a person should take his children and put them down for a nap. Let them have a nice meal, maybe a nice potato salad with an egg. Let them sleep for 2-3 hours. When they wake up, shower, dress them up in fancy clothes, walk with them to shul. And this is a big etatzon. It's an auspicious time for holiness and to sanctify a person's heart. And fortunate is the man who makes an effort during this time and with these mitzvot, because these mitzvot are priceless. And fortunate is the man who makes a huge effort, he'll get a big reward. There's not even a price tag that can be put on it. And for example, if a person loses a lot of money in business, it's not a big deal. Tomorrow you can go back to work and figure out how to make another new deal and make more money. However, if a person misses out on the opportunity to invest in his children, this moment doesn't come back. They grow up, and this moment is gone forever. So that's why a person should make it a point that the most important part of this holiday is to invest time in the children. And this will not only make him happy, but for years upon years, he's going to be able to yield results
of the time he invested with his children. And a person has to be very, very careful to every certain response that he has with his children and his family. A person should not make a decision about what is right for now. Rather, he has to make an assessment if what he's doing right now is a proper thing just for the person's soul now and in the future. Always think one step ahead. That the soul of the daughter, the soul of the son, are you going to be able to hurt it now, or is it going to something that's going to hurt him for years to come? The person has to be very careful with how he interacts with his children, especially on that day. On the night of the Seder, this is the night of the year for the children. This is the night of the entire year that the children are the stars. The children are the ones that look that the night belongs to them. It's called Leil HaSeder. The reason why it's called Leil HaSeder because it's actually the day where everything gets put into order. Everything for the entire year gets put into order on that day. So this is why a person should accustom himself to deal with that day in a way of honor and give it all its importance and all its honor that it deserves. And for all the people around him, that he should make sure that he is responsible to make them happy, to compliment them, to elevate them. And when Hashem sees that a person takes such a great effort, such a great importance in performing all these mitzvot and making sure that this night is elevated to such a level, Hashem has mercy on that person. And even if he had a decree upon him that his livelihood was going to be tough that year because of the way he acted during the holiday season, it could all be changed for the better. A person needs to be careful not to get angry in the Seder, and he has to be smart and wise about it, because this is the night that everything started for the Jewish people. And anybody who is careful with this night, he's also promised long life. And it's very important that a person can be a proper vessel to receive this holiness. Because if a person is not going to do it now, when is he going to do it? If a person is not going to invest in his children, when is he going to invest in his children if not now? And if not on the most auspicious night for children? A person should prepare himself for the Seder to make sure that he has a proper Haggadot, that he has the proper questions, that he has good stories, that he can get people engaged. And anybody who does all this type of preparation will see blessings in their life. כן, כבוד הרב. הלילה של ליל הסדר, זה לילה של פעם בשנה, כמו שאמרנו, ליל הסדר. עיקר המשכת המוחין של כל השנה תלוי בלילה הזה שנקרא ליל הסדר. ולכן צריך להיזהר מאוד בלילה הזה, שלא לפספס את העיקר. מה שאנחנו מספיקים לעשות בלילה הזה בהמשכת המוחין, אנחנו עובדים על זה 50 יום של ימי העומר. 50 יום של ימי העומר, אנחנו רק מפרקים פעולה של לילה אחד. לכן, אשרי מי שבא ללילה הזה שהוא ערני ומרוכז. אדם שהוא עייף, גם מראות אלוקים לפניו, הוא לא רואה אותם, הוא לא מרגיש בכלום. כמו שאין המת מרגיש. והכלל בלה מצא יצא, בלה אגדה לא יצא. וצריך לשים לב טוב, להרוויח את הזמן הזה. נכון שלוקח הרבה שעות שמגיעים לאוכל, אבל להיות מרוכז ושמח, עם הומור טוב, עם חוש הומור, עם בדיחותא, עם שמחה גדולה, עם שפע גדול, עם קדושה, עם טהרה, עם התרגשות מאוד מאוד גדולה בלב ובנפש, והמשמעות הזאת היא מאוד מאוד גדולה. ממש משמעות מאוד מאוד גדולה. יש לזמן הזה משמעות ממש חשובה, וזה זמן של עת רצון. מה שמשיגים בלילה הזה, לא משיגים כל השנה. לא כדאי לפספס את ההזדמנות הזאת. שיש הזדמנות של עת רצון, זה דבר פלא, והוא פעם בשנה קיים. מצד שני, יש לנו בלילה הזה הרבה מצוות. יש מעל 50 מצוות שנעשים בלילה הזה. לכן, ושולחן ערוך פסק, מצוות צריכות כוונה.
לכן מה שצריך לעשות להיזהר, לקרוא לשם ייחוד. עטרת ראשנו בן איש חי, סידר לפני כל פעולה בלילה זה לשם ייחוד. אבל לפעמים זה יכול להיות אורח, כי למסובין אין הרבה זמן וסבלנות, כל דבר לשם ייחוד. אז אנחנו סידרנו כאן, בתחילת ההגדה שלנו, לשם ייחוד גם כללי וגם פרטי. כללי זה סידר הרב בעל כף החיים. כל המצוות שיש בלילה הזה, עושים בהתחלה 5 דקות לשם ייחוד, פותרים כל הלילה. אם יש כן אפשרות, מדקדק במצוות, יעשה כל אחד פרטי, יש כאן גם בפנים פרטי לכל אחד. אבל זה יועיל לאדם מאוד. גם מצווה שיקראו ההגדה בשמחה ובקול רם. בכל פעולה בלילה יש בה סגולות גדולות מאוד. אם אני אבוא לדבר עכשיו על הלילה הזה, אני יכול להתחיל את השיעור מחדש, יש הרבה מה להספיק. אני מאוד אשמח שאחיי ורעי הציבור הקדוש יעקבו על השיעור שלי בשידור חי, מחר יום שני מאשדוד, בשעה 8, אצלכם זה נראה לי זה, כל מדינה לפי העניין, נראה לי זה 7 שעות אחרות, זה 1 בצהריים, 8, 8 ו10, ויום חמישי, אותו דבר מבית מדרש אמיר לארץ, הגדול בנתיבות, ביום שני חזר עוד 3 שיעורים, שבהם אני הולך לסכם את כל ליל הסדר והעבודה שלו. ניסיתי להספיק איתכם, לא הספקתי, ושם אני אגע גם בפנימיות כל מה שאפשר, ברמה של הנגשה הכי יפה, שאני יכול להנגיש את זה לכל אחד, ואני מאוד מקווה שכל אחד יעקוב אחרינו, ויקחו הרבה אור ועוצמה לחג הגדול הזה. תזכרו, זה תחילת מעשינו, תחילת ההיווצרות של עם ישראל, זה בחג פסח, וזה זמן של פעם בשנה, ומה שעושים בלילה הזה, אותו מפרקים כל השנה. מה שאדם יסיק בלילה הזה, זה ברכה של כל השנה, ולא כדאי לפספס את זה. ואני לכן רוצה לזרז למזורזים, גם שיש עבודה, לדעת להשתחרר בימים האלו, ולא לפספס את השיעורים, 3 שיעורים מאוד מהותיים, ובעזרת השם אנחנו נספיק, בשיעורים האלו, לעלות כמה שאפשר, פרט מי שדובר עברית, או מבין עברית לשון הקודש, זה ודאי יהיה לו תועלת מאוד מאוד גדולה, יהיה לו גם מול האישה וילדים והנכדים, גם מול עצמו. יבין, רק אני אמנה כמה עשרות סגולות שיש בלילה הזה, אתם תחכו ללילה הזה בחיליון נפש. יש סגולות לזיווג, שאמרתי אותם כמה שנים, כל פעם מי שעשה אותם, מיד זכה, אותה שנה. יש סגולות לבנים, סגולות לפרנסה, סגולות לישועות, לבריאות, להרבה דברים. לילה הזה זה מפתח מאסטר של כל השנה, אסור לפספס אותו. ונזכה כולנו לחוק חג המצות בשמחות ודיצות, בשפע, בברכות, בישועות, אמן כן יהי רצון. אני רוצה לברך מעומק הלב את הרב שרון לנקרי למסירות, את שרלין הצדקת, ואת רבי יצחק חדידה, ויעקב קנדחור, ומיכאל קנדחור, ונטליה נקטלוב, ולאה, ושקירה, ויונתן רבי הצדיק לזיווג טהור, ויונל הצדיק שלנו, ויהודית בן שבת, ושם טוב נחמני, היקר וצדיק, רבי אברהם ומיכאל מבירנבום, ואשי וסלבה ואהרון, לאריכות ימים לשפע, וישועה וברכה. דבר נוסף, בימים האלו, כל עם ישראל עוסקים לקיים דברי שולחן ערוך, שזה נקרא קמחא דפסחא, מעות לצדקה שמתחלקים לעניים, חג פסח. אין דבר שיותר מלמד זכות על האדם מהמצווה הגדולה והקדושה הזאת. הדבר הכי רגיש בשמיים לקדוש ברוך הוא זה המצווה הזאת. אשרי מי ששותף למצווה הזאת. זוכים בבית מדרשנו, אמיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם, לחלק סכומים אדירים ביותר. גם העברה בחשבונות, בכל מיני מצבים קשי יום, דברים שלא כדאי לפרוטן, כל מיני יתומים ואלמנות, ויתומים כפולים, כפולים זה הכוונה גם אבא גם אמא, ואלמנות, מרמנן, או אלמנים, מצבים עדינים, חד-הוריות, או גם אנשים שמסכנים לא שפר עליהם המזל, והעוני מנת חלקם מסכנים. חשוב לשמח את כולם לכבוד החג. ברוך השם זוכים לחלק כאן מיליונים רבים ממש, גם עסקה שיש לנו מול הרשתות סופרים כאן בארץ ישראל, על תלושים. אני יכול להראות לכם דוגמה, זו דוגמה חיה, ברוך השם, מהלך שבוע שעבר חילקנו כבר 250,000 כאלו, 250,000, זה כבר מה שחולק, מה שעוד לא חולק,
זה בעזרת השם מחולק מחר ומחרתיים. הנה דבר כזה, אתם רואים? יכול להגדיל את זה. כמו כרטיס אשראי. רואים? אפשר לראות. תו בירוק. כתוב עליו כאן 1,000 שקל, אתם רואים? הערכים של ארץ ישראל. וזה כל מיני דירוגים שיש כאן במערכת. ויש הרבה רוצים לזכות להשתתף. יש לנו חשבון לבית מדרש בארצות הברית, שמוכר בכל גורמי החוק. ידידיה איתנו, יכול להוסיף בזה כמה מילים, וכל מי ששותף במצווה הקדושה הזאת, וכל הסכום, זוכה למעשה לברכה לא שלי, ברכה של הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, תן לי 4 שלי, אני אתן לך 4 שלך. שמור לי על 4 שלי, אני אשמור לך על 4 שלך. אתם רואים? אני מחזיק חבילות כאלו, וכל זה מתגלגל, ומגיע ליעדים ברורים מאוד, ומדויקים מאוד, ברמה של הצלת נפשות ממש. חוץ מזה יש גם העברה בחשבונות, גם של כספים. כל מה שזוכה להגיע לכאן, זה ממש מגיע להרבה פיות, במקומות שלא יעלה על הדעת שיש דברים כאלה. זו מצווה גדולה, ובני ישראל יהודים נקראים רחמנים, בני רחמנים. ומי ששותף לשמח את המסכנים, אז מידה כנגד מידה, יזכה תמיד להיות מהנותנים, מעושר וכבוד, וגם יזכה שאף פעם הוא ובניו לא יפלו ביד אחרים, חס ושלום. להיות תמיד משפיעים טוב לכל אדם תמיד. אבא הרב יורם הקדוש היה אומר, לפי הנתינה של אדם בפסח, ככה גוזרים על הפרנסה. בפסח נידונין על התבואה. יש בשמיים בקבלה אומרים 3 מלאכים שאחראים על הפרנסה. 1 פ' א' י', 1 ס' א' ל', 1 ח' ת' כ'. 3 ראשי תיבות פסח, פ' א' י', ס' א' ל', ח' ת' כ'. כשאדם מחלק הרבה צדקה, בפרט לעניים הגונים, בפרט בארץ ישראל, זכות זה הוא זוכה שהפרנסה מצויה אצלו כל השנה במילוי וברווח ובעושר ובכבוד גדול. אז מי שירצה להיות שותף איתנו, זה המקום והזמן לחלוק עם בית המדרש. בעזרת השם כבר ידוע שמה שעושים בבית מדרש המאיר לארץ, זה פוגע במאות מקומות, במיליוני מקומות. אין הרבה בתי מדרשות בעולם שזוכים להפיץ תורה כל שבוע ב60 מדינות, ב5 שפות, הנגשה של יהדות, ורק אנחנו בתחילת הדרך, היד נטויה, בעזרת השם לכל כדור הארץ. כל מי ששותף כאן, הוא שותף בכל כדור הארץ, בהפצת תורה, בזיכוי הרבים, וגם להעמיד קרן הדת והיהדות על תילן, אצל מיליוני בני אדם שזקוקים לישועה, לרחמים. שלא תדעו לעולם כמה כאב יש ליתומים שאין להם כלום. אין להם אבא ואין להם אמא, ואני צריך לשמש גם אבא שלהם, גם אמא שלהם. פשוט צריך לעמוד אחריהם, פשוט צריך לתת להם גב, פשוט צריך להיות להם עמוד שדרה. ואיך אני עושה את זה בכוח? מי שזוכה להיות שותף למיר לארץ, הוא שותף איתי, הוא שותף איתם, שותף עם השכינה הקדושה. לכן כל מי שירצה, זו זכות גדולה מאוד. ידידיה, אתה יכול להוסיף גם פרטים, גם באנגלית, גם בעברית, וכל מי שירצה להיות שותף, הזכות שלו גדולה מאוד, ותגן עליו 1000 המגן, בעזרת השם מזכות זה לשפע, לבריאות, וימלא השם ישועות לבכם לטובה ולברכה, גם לפרנסה טובה, לעשירות, לרווחת הדעת, לזיווגים נעים, לשלום הבית, לבריאות ושמירה והגנה מעין הרע, מכל צער ומצוק, מכל משחית ומזיק, מכל נגע או מחלה, לרפואה שלמה ולבשורות טובות, לזרע, חיה וקיימה, אמן כן יהי רצון. Amen. Okay, so the rabbi wanted ידידיה, to... תוכל להשלים משהו, ואז אחר כך הרב שרון. כן. So, good evening everyone, ערב טוב כבוד הרב. I would like to take a moment before Rav Sharon translates the beautiful words of the Rav. We have the great honor and opportunity to be partners with the Rav by giving our funds and donating it to poor people who do not have how to make their holiday and how to put food on their table, especially on the holy night of Leil Seder. The Rav knows all the very delicate situations that we may not know. The Rav knows a lot of poor people, a lot of orphans, a lot of single moms, people who do not have anything in their home,
and by participating with the Rav, we have the big merit of giving on Passover. Rav Shalom will talk about it in a minute, but Hashem says, if you help my four, which which is the four people who need it, orphans and poor people, etc., who need. If you help my four, I will help your four, which is you, your wife, your son and daughter. And we are a 501c3 organization in the U.S. There is a way to transfer funds to our bank account. If you need any further information, I sent it on the chat here, or you can talk to me directly. I will send in a minute my phone number and my email, so you can reach out to me directly, or you can mail a check to an address that I can give you, or click on the link that I sent to donate via credit card or Venmo. So 𝐇𝐴 𝐴 thank you so much, and I look forward to hopefully seeing and meeting everyone very soon. חג כשר ושמח. תודה רבה. Thank you, Didia. In the final segment, I'll just mention in regards to the night of the Seder, the rabbi urged us not to miss out on the most important part. This is a night that has the equivalent power of 50 days. This one night, spiritual elevation gets broken down into 50 days of the Omer right after. We're able to achieve what a person can do in 50 days in one night of Leil Seder. So even if a person is tired or a person feels that he has no powers, he should put in his head that I don't feel anything. I have all the power that I need in order to invest into this night. A person should read the Haggadah word for word, and that's how he's mamash performing this mitzvah. A person who's swallowing all the words, he is not going to be yotze the way he's supposed to. On this night, the person should be in a good temperament. He should have a sense of humor. He should be you should have a good be in a good mood, and by doing that, he'll be able to project that he is not only content and happy in his heart and in his soul, but that he is connected to the night, and he feels some sort of a sense of being alive and in the moment. And this is something that is very important, because the time that we're in that night is an Ait Ratzon. It's an auspicious time. It's one night out of the entire year that we're able to get the spiritual prime time, the spiritual abundance that's available to us. In general, that night has about 50 mitzvot that are part of this night. Shulchan Aruch brings that mitzvot need intention. So when a person is performing a mitzvah, he has to have the proper intention for it. So it's good that a person should read the L'Shem Yechud that is written before every mitzvah. It gives you the proper intention before performing the mitzvah. The Ben Ish Chai gave a L'Shem Yechud for every single part of the Haggadah. However, if you find yourself in an environment that it might be too heavy to say L'Shem Yechud before each and every action, there is an all-encompassing general L'Shem Yechud that a person can say in the beginning, written by Kaf HaChaim, that includes all the mitzvot. Or if he wants, he can do the individual ones like it is detailed in the Haggadah of the yeshiva. A person should be reading it with a loud voice, and he should be happy during the oration of the Haggadah. The rabbi is urging us to, even though we got a lot done in the past few weeks in our classes, he's urging us to get connected to the final 3 classes of the holiday. The one that is going to be done tomorrow at 8 p.m. Israeli time in Ashdod, which is around 1 p.m. our time here in America, and for the one that's on Thursday, that's being done in the Meir La'aretz Yeshiva in Netivot, and also the another one that comes up on the following Monday. And over there, he's going to have a big summary for all the things that are needed for the holiday, for Leil Seder, and also all the
not the hidden meanings, but rather the internal understandings of what we're doing on that night. Now, we know that Leil Seder is the beginning of all our actions. It's the beginning of Am Yisrael, the beginning of the Jewish nation. This is something that this beginning is a once-a-time event, once-a-year event. And from there, all the different things of the year get dispersed throughout the year from it, meaning that what we do on that night has large implications, and it does have also additional ramifications that come up for the upcoming year. It's like a ripple effect from what we do on that night for the entire upcoming year. So because this is so monumental and has such an effect on the entire year, a person should definitely invest time in getting to know what to do on that night. These classes will be done in Hebrew, so anybody who speaks Hebrew is strongly recommended for them. And also the rabbi in those classes is going to share segurot for zivugim, for children, for livelihood, for all the different salvations that a person needs in their life. And we know that from previous years, anybody that followed the instruction of the Rav of what to do on that night, they immediately merited to that salvation. So it's very good that it's very highly recommended that people get plugged in and connected to this upcoming classes, the last 3 classes before the Chag. One of the most important mitzvot that is upon us is Kimcha de Pischa. This is when we give charity to the people that need it in order to have food for the Passover holiday. It's one of the biggest mitzvot in general, let alone for this holiday. We know that the Yeshiva Meir La'aretz has done this for many, many, many years, where they've not only supported families and widows and orphans and double orphans, and for people that have a family unit, that don't have any family unit, people that are literally on their own, and the yeshiva has taken upon itself to make sure that everybody has before the Chag. If you recall in previous classes, the rabbi explained to us the operations that they used to do, where now they shifted towards giving gift cards that have thousands of shekels on them, and even direct deposits to people's accounts. Last week alone, they gave over 250,000 cards. That's 250,000 gift cards they gave to families that are in need. If you could just imagine that. The rabbi just was mentioning that you give to my 4 and I'll give to your 4. And we know that this giving 4, meaning give it to the 4 that don't have anybody to take care of them. The widows, the orphans, all the people that, whether it's the male or the female, and I'll take care of your 4, which is your wife and your children and your offspring. We know that we're the Jews, we are merciful, and we are the children of people that are merciful. So when we are able, so fortunate is a person who is able to merit to this huge mitzvah in the time of Pesach. That fortunate is a person who's able to be on the side of giving on the time when people are in need. 𝐸𝐫𝐫 used to say that the time of the giving that a person performs during the holiday of Pesach, that's what actually is what counts for him for his parnasah for the entire year. Meaning, what decides his parnasah for the entire year is his acts of charity during the time of Pesach. We know that there are 3 different angels that are responsible for the parnasah, and they have 3 names. And if you take their names individually and you take the first letter from each one of their names, it actually spells out the name Pesach, meaning the angel whose name is Pei and Aleph and Yud is the first angel, and the other angel whose name is Samech and Aleph and Lamed and Yud, and the other angel whose name is Chet, Taf, and Chaf. If you take just the first letters from their names, it spells out the word Pesach, meaning the angels that are responsible for Parnasah spell out the word Pesach to show us that how a person's livelihood is very much connected to this holiday. And the money is given to the poor. There's still some poor people, and not only that, you're giving it to the poor people that are in the land of Israel,
There's no higher level of giving than to give to the poor of the land of Israel. And a person who does that will merit to have parnasa and have it in abundance, because he's a partner. He's a partner with us, and he's a partner in helping the needy. We know that, if you don't know by now, but the Bet HaMidrash, the Meir La'aretz reaches all corners of the world. The Torah reaches in several languages to over 60 or 70 points across the globe. The whole merit of spreading Torah around the world on a wholesale level. And when a person gets involved with that, this is the right place to put the money, in the right place to put it in the hands of an institution that is responsible and has the good reputation to put it in the right people's hands. A lot of people need salvations. There's a lot of orphans that have nothing. They don't have a mother. They don't have a father. They don't know no one to rely on. They have no backbone. They have no spine to stand. They're completely defeated. And who comes and helps them, picks them up? The yeshiva, the Rav. He makes them he becomes partners with them. And anybody who does that, anybody who cares for those children, not only becomes a partner with the yeshiva, but also becomes a partner of the Shekhinah. The rabbi wanted to bless us and give us a healthy and kosher Chag, and the Be'ezat Hashem that we merit to listen to the final 3 classes with him in the next few days. Ken Kvod Harav. כבוד הרב, לא שומעים. תחילה, רוצה לאחל לכם חג כשר ושמח, חג קדוש וטהור, שהאור של הקדוש ברוך הוא ילווה אתכם ואותנו, מתוך שמחה ובריאות, ונחת ושלווה, ובשורות טובות. שבוע הבא יש אירוע היסטורי מבחינתי, מאוד מאוד הייתי שמח לראות אתכם. בבית מדרש המאיר לארץ, זה אירוע שלא הוצאנו אותו לציבור אף פעם, פעם ראשונה שהוא קצת יוצא בציבור. כל בני הקהילה, החל מילדים קטנים בגן ובכיתה א', עד בחורי ישיבות, תלמודי תורה, אברכים בכולל, רבנים, בעלי בתים, יהודים פשוטים, עמלי כפיים, מסכנים, כולם מקבלים סדר של הספקים בתורה. קצת בתנ"ך, קצת משנה, קצת גמרא, כל אחד לפי הרמה שלו. בשבוע הבא זה פעם בשנה שעושים מעמד סיומים, קוראים לזה הדרן 3. עכשיו זה 3, זה מספר 3, זה כבר סיבוב שלישי על כל התורה שנעשה כאן. יהיה מעמד עם בערך 300 סיומים, מאוד מאוד מרתית ומרתק. כמובן שיש סעודה כמו של חתונה, סעודת שלמה בשעתו, סעודת מצווה גדולה באחד העולמות הגדולים כאן באזור. אירוע שעשויים להשתתף בו אלפי אנשים. על המעמד הסיומים עולים בערך 200 או 300 מסיימים, מכל שכבות הגיל, וזה מרנין לראות סיום תנ"ך, סיום ש"ס משניות, ספרי המדרשים כולם, תלמוד בבלי, ש"ס כולו, ירושלמי, טור בית יוסף ורמב"ם, ספרי הפוסקים, זוהר, כתבי הארי, שאר ספרי קבלה ועל חסידות, ומעמד מאוד מאוד מיוחד. בדרך כלל נעשה בי' בניסן, השנה י' בניסן זה שבת, וזה הילולה של סבא הרב חנניה, זה נדחה ליום ראשון י"א בניסן, יום הולדת של הרבי. אני מניח שזה יהיה גם בשידור חי, כדאי לכם להשתתף. זו חוויה שבוודאי לא חוויתם מימיכם, ומי שיחווה את זה, כמות אהבת תורה שהוא יקנה כאן, אין לה סוף. ועל זה אני מצווה לכם ברכה ושמחה בשפע, בחג קדוש ושמח. והרבה בשורות טובות. נמשיך בקשר כל הזמן. השמות שיתרמו לקמחא דפסחא יעברו דרך ידידי עליי, ובלי נדר יתברכו בליל הסדר אחרי חצות בעת רצון, ברכה גדולה. השם איתכם. אני מתנצל שאני ממהר לעוד 2 מקומות, ואני חייב לצאת הדרך, הרב שרון ימשיך, והשם איתכם בכל אשר תעשו. The rabbi wanted to finally say that there's something major that's happening in coming up in the next week or so. It's the completion of the entire Torah and everything that is included in it, meaning
There's a participation of young, old, children, businessmen, rabbis, Torah learners. Everybody's getting involved where we do this completion of the Mishnah, Gemara, Halachot, Midrashim, everything that has to do with Torah learning. They're doing a siyum on the 10th of Nisan. This year, the 10th of Nisan happens on a Saturday, on a Shabbat. So it's going to be taking off on the 11th of Nisan, which happens to be the rabbi's birthday. On the Yud of Nisan was the rabbi's grandfather's yurtzeit, of Hananya, and we see that over there he is renting out a huge catering hall that's going to hold close to over 1,000 people. There's going to be a lot of food, a lot of celebration, just like as if it was a wedding, for the completion of all the Torah that was learned. And and he's inviting all of us to also tune in and watch it live. It's going to get broadcasted, and it's a big simchan. It's a big event. The rabbi asked for our forgiveness. He has to go to 2 more places tonight before the day is over, but he wishes us well and a Chag Sameach. And again, urged all of us to participate with the 𝐸 𝐫𝐵, to participate with the youth, watching the classes live, to complete the learning for the preparation for the Hag, and that all the names that are going, for all the people that are participating in the 𝐸 𝐫𝐵, the rabbi is going to include them in a special prayer after midnight on the night of the Seder. All the best to you all. Shabbat Tov.